This is Middle Pearl, and today I have a new vlog. This is about the Hotteok na ginawa ko kanina. So if you want to know how to make this, I will post the link of my video and you can watch it here. And I also bought Chiltong cider from BTS collaboration, and I got, syempre, Jungkook. So I'm gonna taste this, kung anong lasa niya later habang kumakain. And my friends will be asking me questions about paano ko naging part ng Bts Army. Let's go! I'm gonna taste ng Hotteok. So gumawa kami ng dalawang variations, may cheese tsaka wala. Tapos tinanggal namin yung nuts kasi hindi kami masyado mahilig sa nuts. May mga allergic kami. So, I'm not sure kung ano to. Hindi ko alam. Pero let's see. Ito ata yung mag-taste. Hala natin yung cinnamon. Cinnamon yun ba? Hindi ako familiar. Yan o. Sarap siya, guys. Ginawa ata ito ni Jungkook din siya ni Hotteok ba? Tapos, ito naman. Ito naman wala. Wala siyang cheese. Ang sarap! Ang masarap siya, actually. Ayan. So, if you want to make your own Hotteok, watch yung video. And I'm gonna taste na this one. Chiltong cider. Good. Okay naman, Ching. Okay naman yung lasa. Gusto ko siya. Hindi ka lasa ba? Does it taste like a fruit? Oo, lasang prutas. Congratulations. Kahit hindi ako mahilig kumakain ng... Kahit hindi ako mahilig sa peach. Okay. Okay naman siya. Okay, gusto ko siya. So, let's start the Q&A. I hope na. First question daw. Okay, for the first question, how long have you been on Army? Mag-1 year sa October. Actually, today, October 30. 1 year na. Last year ako naging... Tinanggap ko sa sarili ko na Army na ako. Last year lang. Okay, who's your first bias and current bias? Si Jungkook lang talaga. Kay Jungkook lang talaga ako na-attract. Hanggang ngayon, never... Wala, hindi. Jungkook lang talaga bias wrecker? Wala. Kay Jungkook lang baka kalimbang. Tell us the story of how you became an Army. Yan na. Hindi ko rin alam. Siguro yun nga dahil sa yung mga friends ko. Ka ba nun? Hindi mo alam? Yung mga friends ko, pag magkasama kami, they always watch concerts, yung Run BTS. And then nung last time na nag-Korea kami nung isa ko pang friend, lahat yata talaga nung mapunta namin, may cardboard, yung life size, mga pictures nila sa subway. Tapos, kalat din yung BT21 merchandise. And then, pero naririnig ko na yung mga songs nila, especially sa isang vlog ni Lila Alcacid, yung Army din siya. Ang tumatak talaga sa akin yung Magic Shop, dun sa isa niyang vlog. So, dahil doon, nagustuhan ko yung Magic Shop talaga. Tapos, sinerch ko yung lyrics, mas lalo ko siyang nagustuhan. And then, Sample na ng Magic Shop. so, show me! I'll show you. Yun, ayun na. Okay. Ayun. Tapos, si Jungkook na. Puro na si Jungkook. Ang ganda kasi ng smile niya eh. Ayan.
Official BTS merchandise that you've got or purchased. Ano nga ba? Binili ko dun sa roommate ko. Ano nga ba? Hindi ko maalala. Ano nga yung first merch ko? Yung BT21 t-shirt by Uniqlo. Si Cookie. Hindi ko siya nadala. And then, yung Mot 7, yung apat. Apat agad yung binili kong album. Kasi, yun. Pero, K-pop fan na ako. 1.5 to second gen. Yeah, do the math. Tapos, hindi ako mahilig sa merch talaga. Pero, nung nakita ko kasi yung mga merch nung iba, na maganda naman, maganda kasi sila eh. Maganda yung quality. Nakita ko sa, doon sa roommate ko, yung roommate ko, Army din. So, ang dami niyang albums and stuff. And, ayun, ang ganda nung ang ganda ng pagkakagawa ng BTS. So, ayan. Okay. BTS merch that you wanted to have ngayon. Nawala ka pa. Ano ba? Life-size Stanley. Yung hoodie, yung mga hoodie nila. Tsaka light stick. Yan. Wala pa ako light stick. What is the first BTS video that you watched? Hindi, Baltoro na eh. Fire. Kala ko yung abs ni JP. Ako din eh, kasi sinit ko sa JC. What is your favorite song? Current favorite Yeah. song? Current. Your Eyes Tell. Current Yung pinaka-current. Favorite song from their old albums? From To School for School to Love Yourself Here. Each? Too cool for school until Love Yourself era lang. Pili ka from their first album Isa? hanggang sa Love Yourself era. Yes. Magic Shop. Yun talaga. The best. Favorite music video? Parang gusto ko sumagot. Ako din eh. Alam ko na yung sasagot nating dalawa. Okay, si ate mo na, okay. Music video. Ang dami. Wait lang. Most favorite music video? Music video. Saka yung paulit-ulit ko. Hindi, yung mga mellow songs kasi nila eh. Spring Day. The Queen. Yeah, Spring Day. Favorite lyrics? Sa Magic Shop. Pero hindi ko memorize eh. Kantahin mo lang. Isang part dun. Chorus, first stanza, bridge, JK part. 내 마지막 기회야 live 내가 남기 싫은 날 영영 사라지고 싶은 날 문을 하나 만들자 너의 맘속에 닿게 문을 열고 들어가면 이곳이 기다릴 거야 믿어도 괜찮아 널 위로해줄 magic shot 따뜻한 잔잔을 마시며 처음의 술을 얼른 보며 넌 괜찮을 거야 여긴 magic shot So sure BTS member that you think you share most common with? Like personality, hobbies. Ano ba? Sino ba? Ayun, may Kung sa choices pagkaka-emo ka. si Suga. Ano yun? Sugar. Diba? Kung pagkaka-emo.
Tapos, Bang PD. Joke lang. hindi ako mayaman eh. Basta mayaman, sige papayag ako. Charot. Ayun, pagkain mo sa suga. Si Namjoon, ano ba? Yung paglalakad-lakad sa park. Hindi ka Sabihin maglakad sasabihin sa ko park. Yung mga reactions ko nga, may siya maglakad-lakad ng ganun. Hilig ako maglakad-lakad. Feeling ko rin si Namjoon. Kasi may pagka-emo, may nagmag-move. Favorite stage outfit? Gusto ko sabag mo. Kasi yung kay Jungkook lang. Sa Dimple. At saka Pied Piper. At saka ano, nung nag-ding sila. Yung vocal line. Yan. Favorite photo of your bias? Ang dami. Hindi ko alam. Just one. Yan na lang. Favorite OT7 picture? Group picture. Nga, sa dami kasi nila. Favorite Run BTS episode? Yung ano, water sports. Ah, okay. yung, kin- Ilsan? yung kinalaban nila si Jungkook. Ay, Yung sa ano? bago na. Na 89? Yung sa may lake. Oo, yun. Yung haba ng hair nila. Favorite solo song? Eh di puro kay JK. Euphoria, Begin, Isa lang. Only one. Just one. My Time. Favorite BT21 character? Si Cookie. Hindi, actually, si Cookie tsaka si ano. Ang fluffy din kasi ni RJ. Which member would you like to spend a whole day with? Okay. JK! Tignan natin to. Bakit pa Ito gantay pa tinanong. If given a chance to talk to them for a few minutes, what would you say? Few minutes. Yeah. A few words for them. Ketjang! Charot. Ayun, good, ano, keep doing what you're doing. Always be humble. And a lot of people really love you and support and appreciate your effort. Three. For you, what is the meaning of being a BTS Army? Loyal supporters or fans. And then, i-embody kung ano yung message na gustong iparating niya ng grupo. Which is, ayun nga, love yourself, be yourself, be a good role model for yourself. Hi guys, last bite na. Next question. Last question na. Yeah. Last one. Last and final question. Mananalo ba ako nitong prize? Ewan ko. Briefcase na walang laman. Okay, here's the question. What is BTS for you? Dun, dun, Kanina, dun. what is the meaning of being an army? Ngayon, anong meaning ng BTS sa'yo? BTS is the epitome of hard work and never give up. Kumbaga, pag may, ano yun yung sinabi, yung sinasabi pag
Pag may tiyaga, may nilaga. And always believe in yourself. Ayun lang. Support yourself. Kahit na maraming nagbabash, keep doing what you do. Positivity. And that's why I love them. And that's all for today. Thank you so much, guys. I hope nag-enjoy kayo. And you've learned something about me and why I love BTS. And again, if you want to make your own Hotteok, I'm gonna post the link of my video on the description box, and I hope you'll enjoy making your own. Thank you so much, guys! And please like, subscribe, and click the notification bell if you want to be notified of my future videos. Thank you again. 감사합니다.